നമുക്ക് ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടിയത് therefore w of z സ്ട്രീം ഒന്ന് ബ്രേക്കായി പോയി. അപ്പം ചിലപ്പോൾ ഞാനത് സ്ട്രീം എൻഡ് ചെയ്തു പോയതുകൊണ്ട് രണ്ടാമതൊരു ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. സോ ദിസ് ദ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ലിങ്ക്, വീഡിയോയുടെ കണ്ടിന്യൂവേഷനാണ്. can continue with the class. So w of z is equal to capital X of z minus a1 z raised to minus 1 capital W of z minus a2 z raised to minus 2 capital W of z minus etc. an z raised to minus n capital W of z. So this is equation number 15, and next equation is capital Y of z equal to b0 w capital W of z plus b1 z raised to minus 1 capital W of z plus b2 z raised to minus 2 capital W of z plus etc. plus bm z raised to minus m capital W of z. So this is equation number 16. So the equations equations 15 and 16 represent the IIR system in Z domain and can be realized by a direct structure called direct form 2 structure as shown in the figure. So ഇവിടെ നമുക്ക് ഫിഗർ കാണാം. We have to construct this or implement this using the block diagram. So W of z equal to x of z minus a1 z raised to minus 1 W of z minus a2 z raised to minus 2 W of z minus an z raised to minus n W of z, and again y of z equal to b0 W of z plus b1 z raised to minus 1 W of z plus b2 z raised to minus 2 W of z plus bm z raised to minus m W of z. Okay. So you can take x of z, capital X of z here, then can draw the summing point. Then immediately you have capital W of z, then from where you can draw b naught, which is the constant multiplier. Then from here we can move to the next summing point,
From there we get capital Y of Z. So here from W of Z can take the branch, this Z raised to minus 1, Z raised to minus 1. So again this can be taken to two parts. This one will be B1, constant multiplier B1, then this goes to the summing point. So from where we can connect to the previous summing point. So again here we have the next delay element. Z raised to minus 1, and from where again we can move to the next point. It is B2, goes to the next summing point, and from where we go to the previous summing point. Okay, so we can write down the individual terms here. Z raised to minus 1 capital W of Z, and here we have Z raised to minus 1, Z raised to minus 1, which is Z raised to minus 2. So Z raised to minus 2 capital W of Z, etc. Then we can write the second last term, that is Z raised to minus 1 Bm minus 1, Bm minus 1, then to the next summing point, then connect this to the previous summing point, and this will continue to the earlier summing point. So again continuing this, next will be the last term, Z raised to minus 1, then the next constant multiplier, which is the last constant multiplier, that is Bm, then which goes to the summing point, and this can be connected to the previous summing point.
So here we can write the individual terms, that is z raised to minus n minus 1 w of z, capital W of z. Then the last term here, after the last delay element, the output will be z raised to minus 1 w of z, z raised to minus 1 w of z. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് ഇവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ പാർട്ടാണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 16 കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാപിറ്റൽ Y of z ഈക്വൽ ടു B0 W of z പ്ലസ് B1 z റൈസ് ടു മൈനസ് 1 W of z പ്ലസ് B2 z റൈസ് ടു മൈനസ് 2 W of z പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് BM z റൈസ് ടു മൈനസ് m W of z. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ പാർട്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാനിത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വൺ ബൈ വൺ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം ഞാൻ തൊട്ട് പ്രീവിയസ് എക്സാമ്പിളിൽ ഡയറക്റ്റ് ഫോം 1 സ്ട്രക്ചറിൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് വരച്ചതെന്നുള്ളത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ജസ്റ്റ് അത് നോക്കി ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി. ഇത് സംഗതി സിമ്പിളാണ്. Y of z നമ്മളിവിടെ കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ പിന്നെ അവിടെ Y of z നമുക്ക് എടുക്കാം. കൂടാതെ നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിലുള്ളത് Y of z ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എല്ലാം W of z ടേം ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് W of z എന്നുള്ള ഇവിടെ എടുക്കാം. ഇനി ആ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് നേരെ B0 വഴി ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക്, സോ W of z ഇൻറ്റു B0 വിച്ച് ഇസ് B0 W of z, അത് നേരെ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല, പ്ലസ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ടാണ് Y of z പോകുന്നത്. സോ ബാക്കി ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് B1 z റൈസ് ടു മൈനസ് 1 W of z. അതവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം. B1 z റൈസ് ടു മൈനസ് 1 W of z, അതാണ് ഇവിടെ കിട്ടുക. അത് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് പോകും, ആഡ് ചെയ്യും. സോ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് B0 W of z പ്ലസ് B1 z റൈസ് ടു മൈനസ് 1 W of z ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. വീണ്ടും അതിലേക്ക് B2 z റൈസ് ടു മൈനസ് 2 W of z ആഡ് ചെയ്യാം. വീണ്ടും അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഓരോ z റൈസ് ടു മൈനസ് 1 വരുമ്പോഴും അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് z റൈസ് ടു മൈനസ് 1 z റൈസ് ടു മൈനസ് 1 ബിക്കംസ് z റൈസ് ടു മൈനസ് 2, z റൈസ് ടു മൈനസ് 2 z റൈസ് ടു മൈനസ് 1 ബിക്കംസ് z റൈസ് ടു മൈനസ് 3 ആൻഡ് സോ ഓൺ. അപ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്തത് കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും? സോ ദിസ് ഈസ് B2 z റൈസ് ടു മൈനസ് 2 W of z, അതാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. അത് നേരെ ഈ പ്രീവിയസ് സമ്മിങ് പോയിൻ്റ് അവിടെ പോകുന്നു, അവിടുന്ന് നേരെ അതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് സമ്മിങ് പോയിന്റിൽ പോകുന്നു. ഫൈനലി ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കളക്ഷൻ ഓഫ് ദീസ് വാല്യൂസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഇക്വേഷനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കളക്ഷൻ ഓഫ് വാല്യൂസ് ആണ് വരിക. B0 W of z പ്ലസ് B1 z റൈസ് ടു മൈനസ് 1 W of z പ്ലസ് B2 z റൈസ് ടു മൈനസ് 2 W of z പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് BM z റൈസ് ടു മൈനസ് m W of z. ഓക്കെ, ഞാനത് ഒന്ന് ലിങ്ക് ബ്രേക്കായ സമയത്ത് ഞാനത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തില്ല. സോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ലിങ്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാണ്. ഇപ്പം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡയഗ്രാംസ് ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാനത് ഒന്ന് ലിങ്ക് ബ്രേക്കായ സമയത്ത് ഞാനത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തില്ല. സോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ലിങ്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാണ്. അപ്പം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ക്ലാസ്, കറണ്ട് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ ലിങ്കിലാണ്, കാരണം തൊട്ട് പ്രീവിയസ് ലിങ്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു. The previous link is broken. Please continue with the above link. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ടൈം ഒരു ചെറിയ സ്പേസ് വരുന്നുണ്ട്. ഐ എം ടോക്കിംഗ് ടു യു.
സോ ഞാനിത് ലിങ്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ I have put the same in the both in Hangouts as well as in the Google Classroom. So whoever is watching later can find the link. So the link will be always there in the Classroom as well as Hangouts. ഇന്നിപ്പോൾ ആരും ഇതിൽ കാണുന്നില്ല, ലൈവിലൊന്നും ആരും കാണുന്നില്ല. ക്ലാസ് ലേശം ഒന്ന് സ്വല്പം ഒന്ന് താമസിച്ചായിരുന്നു, ഒരു അരമണിക്കൂർ വൈകിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിവേ ദസ് നോ പ്രോബ്ലം. ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ ഓൾ വാച്ചിങ് ഇറ്റ് ലേറ്റർ. എക്സാം അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ അത്യാവശ്യമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട പാർട്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതൊന്നും അൺഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ടല്ല, വല്ല ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ടാണ്, ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. അപ്പോൾ FIR IIR സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഞാനിത് ക്ലാസ്സിന് ശേഷം ഞാൻ നിങ്ങളോട് അത്യാവശ്യം പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ടോപ്പിക്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇതിൽ ഒരു സംഗതി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിത് ഒരു കണ്ടിന്യൂയിങ് സെഷൻസ് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കഴിയുന്നതും എൻ്റെ ഒരു സജഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾ കാണുക, ഒന്നുപോലും വിടാതെ ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായിട്ട് കണ്ടാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കാനൊരു സുഗമമായി പഠിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരും. പലതും അസ്യൂം ചെയ്തും അറിയാതെയും കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കിയൊക്കെ ആയിട്ടേ പറ്റുള്ളൂ. അത് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലായി നമ്മളൊരു സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കുമ്പോഴേ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. പരീക്ഷയ്ക്ക് പാസ്സാവുക, അല്ലെ നല്ല രീതിയിൽ വിജയിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് ഹയർ സ്റ്റഡീസിലോ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ സബ്ജക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടാവും. അന്നേരം നിങ്ങൾ പഠിച്ച ബേസിക്സ്, ഈ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, നിങ്ങൾ തിയറി ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ്സുകളൊന്നും മിസ്സാക്കാതെ, പ്രത്യേകിച്ച് എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് മാത്രമല്ല, അല്ലാതെയും നിങ്ങൾക്കിത് ലൈഫിൽ വേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയയാണ് DSP അഥവാ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുക. ഡൗട്ടുകളുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് റേസ് ചെയ്യാം, ഹാങ്-ഔട്ട്സിൽ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം, എന്നെ വിളിക്കണേ ഡയറക്റ്റ് വിളിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇതിൽ എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരും. സോ യു ഹാവ് ടു വാച്ച് ദി വീഡിയോസ്, ദറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആൻഡ് ബിഫോർ ദി എക്സാമിനേഷൻ ആൻഡ് ഐ വിൽ ബി കണ്ടക്ടിങ്, ഐ എം പ്ലാനിങ് ടു കണ്ടക്ട് ആൻ എക്സാമിനേഷൻ. കുറച്ച് ഡിലേ ആയിപ്പോയായിരുന്നു, അന്നേരം കുറച്ച് തിരക്കുകൾ വന്നു. എൻ്റെ സുഖമില്ലാതൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം വീണ്ടും 1-2 തിരക്കുകളിൽ പെട്ടുപോയിരുന്നു. ഏതായാലും എക്സാം നമ്മൾ പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്തു. ഞാൻ നിങ്ങളതെല്ലാം അത് റിവൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയിലാണ്. അന്നന്ന് അപ്പോൾ എടുക്കുന്ന പോർഷൻസ് നിങ്ങൾ അന്നന്ന് തന്നെ കഴിയുന്നത് ആഴ്ച തന്നെ റിവൈസ് ചെയ്ത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ടച്ച് വിട്ട് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പരീക്ഷ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണം നടത്താം. അപ്പോൾ അത് നടത്തുന്നതിൻ്റെ മുന്നോടിയായിട്ട് നിങ്ങളത് റിവൈസ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. So continuing with the class, so now continuing with the block diagram. So from here we can draw the second part for the first part, that is the gain or constant multiplier minus A1. Then you can connect it to the summing point, then connect the summing point to the previous summing point. Okay, so next ഇവിടെ നിന്നുള്ള ബ്രാഞ്ചുകൾ നമുക്കിവിടെ ഓൾറെഡി z⁻1 വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് കോമൺ ആയിട്ട് ഈ ബ്രാഞ്ച് ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി. എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് -A2. സോ ദെൻ കണക്ട് ദിസ് ടു ദി സമ്മിങ് പോയിന്റ്, ദെൻ കണക്ട് ദിസ് ടു ദി പ്രീവിയസ് സമ്മിങ് പോയിന്റ്. ദെൻ അടുത്തത് ഇതേപോലെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം. നെക്സ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് constant multiplier minus an-1, then goes to the summing point, then connect this
with the previous summing point. സോ എക്സെട്ര അപ്പോൾ കാരണം ഇവിടെ ഒരു ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് ഇടാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ബാക്കി ടേംസ് ഉണ്ട്. കാരണം ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ -a3 വരുന്നുണ്ട് അടുത്ത്. -a3 z⁻³ -3 w of z. അപ്പോൾ അടുത്തത് -a4 z⁻⁴ w of z. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ടാണ് സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ടേം എത്തുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് -an -1 z⁻⁻1 w of z. -an -1 z⁻⁻ -(n−1) w of z. ലാസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് -an z⁻⁻n w of z. മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ഇതിൽ. ഇത് z⁻⁻1 അല്ല, z⁻⁻n ആണ്. z⁻⁻n. Okay, so now we can write the last term, which is -an and goes to the summing point here. So this is the, since the last, you can finish with this. ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. ഇവിടെ സമ്മിങ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഡയറക്റ്റ്ലി ഇത് നമ്മൾ BMൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നേരെ ഈ സമ്മിങ് പോയിൻ്റ്, ഇവിടെ സമ്മിങ് പോയിൻ്റ് ആവശ്യമില്ല, നേരെ കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി. So this completes the direct form 2 structure of the IIR system for n equal to m. So ഈ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത്, this is the direct form 2 structure of IIR system for capital N equal to capital M. So a number of samples നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതാണ്. capital N equal to capital M, equal number of samples. So here ഈ കാണുന്ന സാമ്പിൾസ് ഒരേ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നു. So here you can take n samples and here you can take m samples. Okay, so from this point we move on to the next one. We can consider this system. This system can be considered as the cascade of two systems. So ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് സിസ്റ്റം ആയിട്ട് ഇത് നമുക്ക് എടുക്കാം. അതായത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇവിടെ ഈ A1 A2 A3, അതായത് -A1 -A2 -A3 ഈ Z1 വരെയും ഇവിടെയും വരെയും വരുന്ന ഒരു പാർട്ട്, z⁻⁻1 വരെയും വരുന്നത് ഈ ഒരു പാർട്ടും, അടുത്ത z⁻⁻1ഉം, രണ്ടാമത്തെ B0 B1 B2 ഈ പാർട്ട് B3, ഇത് വന്ന രണ്ടാമതൊരു സിസ്റ്റമായിട്ട്, രണ്ട് സിസ്റ്റമായിട്ട് നമുക്കിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഹൗ വി ക്യാൻ കൺവേർട്ട് ദിസ് ആൻഡ് ടു ദി നെക്സ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ. So you can convert the direct form 1 structure to direct form 2 structure. So conversion of direct form
one structure to direct form two structure. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഈ രണ്ട് സ്ട്രക്ചേഴ്സും. ഡയറക്റ്റ് ഫോം 1 സ്ട്രക്ചറും ഡയറക്റ്റ് ഫോം 2 സ്ട്രക്ചറും നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ജസ്റ്റ് ഒരു കമ്പാരിസന് വേണ്ടി നമ്മളൊന്ന് സ്ട്രക്ചേഴ്സിലേക്കൊന്ന് പോകാം. സോ ഇതാണ് ഡയറക്റ്റ് ഫോം 2 സ്ട്രക്ചർ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് z⁻⁻1 എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ആണ്. കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിനെയും സെക്കൻഡ് പാർട്ടിനും കോമൺ ആയിട്ട് ഡിലേ എലമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. So this is the realization of direct which is the direct form 2 structure. So then in the previous case we have seen the direct form 1 structure. നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഫോം 1 സ്ട്രക്ചർ റിയലൈസ് ചെയ്തിരുന്നു അല്ലേ. സോ ഡയറക്റ്റ് ഫോം 1 സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ഡിലേസ് ആണ്. z⁻⁻1 എന്ന് പറയുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിന് വേറെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിന് വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ഡിലേ എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയറക്റ്റ് ഫോം 1 സ്ട്രക്ചറിനെ ഡയറക്റ്റ് ഫോം 2 സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? വി ക്യാൻ ഷോ ദിസ് ആസ് എ കാസ്കേഡ് ഓഫ് 2 systems. So we can convert it right a direct form 1 structure to direct form 2 structure. So here I can write the point, that is the direct form one structure can be converted to direct form 2 structure by considering direct form 1 structure by considering the direct form 1 structure as cascade of 2 systems H1 and H2 as shown in the next figure. Say figure 3. So again, by linearity property, the order of cascading can be interchanged as shown in figure 4. So now next we are going to from direct form 1 structure and direct form 2 structure, we are going to implement we are going to draw two diagrams, two block diagrams, and where we can find that we have converted direct form 1 structure to direct form 2 structure. So where the delay elements can be taken as common
elements as shown in direct form 2 structure. Direct form 1 structure വരച്ചിട്ടുള്ള cascade of two systems ആണ്, say H1 and H2 എന്ന് എടുക്കാം. അത് ഓർഡർ H1 and H1 കഴിഞ്ഞ് H2, പിന്നീട് നെക്സ്റ്റ് ഓർഡർ H2 കഴിഞ്ഞ് H1 എടുക്കാം. ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ കാസ്കേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം ലീനിയറിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി കാരണം ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ ഓഫ് കാസ്കേഡിങ് റിവേഴ്സ് ചെയ്താലും വ്യത്യാസമൊന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല. സോ വിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഫ്രം ദി ഇലസ്ട്രേഷൻ ഓർ ദി ഡയഗ്രാം. So the constant multiplier B0. So this is the figure exactly what you have drawn in the direct form 1 structure. Direct form 1 structure ന്റെ അത് ഡയഗ്രാം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വരയ്ക്കുകയാണ്. അതിന് സിമിലർ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, and so that we can show this as the cascade of two separate systems. Okay, the summing point, then from here we have the next system, and which gives you the final output capital Y of Z. So here the time domain can be shown as x of n, and the Z transform is x of z, and here y of n is the time domain, and x of z is the frequency domain or the Z transform. So we continue here, can draw the next part. So this has got the delay, unit delay element, z raised to -1. Then from here we can continue. This is B1, then the summing point, and here you can connect it to the previous summing point. So next value, z raised to -1. Here we can continue. Next point, B2. So here, from here we move to the summing point. From this summing point connect to the previous summing point, and again continue. And the next block, that is B3, or rather you can go to the second last term, Bm -1, then the next point, that is z raised to -1, Bm,
You have z raised to minus 1. Minus a1 z raised to minus 1. Minus a2 etc etc. Next is minus a1. Then the second last term, is minus an minus 1 z raised to minus 1, and finally minus an to the summing point. So now here we have a cascade of two systems. So this is the cascade of two systems. So you can draw the outline for the first system. So the first system, say, with the transfer function can be denoted by h1. Transfer function denoted by capital H1. H1 is the transfer function of the first system, and the second system can be again shown by the outline
the second outline. And with the transfer function denoted by h2. So let h2 be the transfer function. So two systems cascaded. Here we can cascade h1 followed by h2. So cascading system h1 followed by h2. You can see the connection here. So this is cascaded. This is one of the system with a transfer function h1, and this is the second system with transfer function h2, and this is cascaded. So we can see that this is the direct form 1 structure already studied previously. So this is the direct form 1 structure, same as the direct form 1 structure we have studied. So this system can be implemented as two separate systems with the transfer function h1 and h2, which we have shown in this diagram. So in this diagram we have shown this as cascade of two systems with transfer function h1 and h2. Now what I am doing is that I am going to reverse this, that is take h2 first, then h1 second. So the order of this block diagram will be reversed. So let us see the next one. So before that let me describe this as a figure number 3. See whatever explained here is shown for figure 3, and the explanation here is for the next figure, which is figure 4. So writing down the description for figure 3. Direct form one structure, direct form 1 structure as cascade of two systems. As cascade of two systems. Okay, so then we can draw the system after cascading, after interchanging h1 and h2. So what we are doing is that we can interchange this h1 with h2. So draw h1 first, h2 first, then h1, so that we can reverse the order of cascading, h2 followed by h1.
x of n, capital X of z, where x of z is a transform of x of n. Then we have the summing point here. Then we can show delays, unit delay element here, z raised to minus 1. Then followed by the constant multiplier gain block, that is minus a1. Then you have the summing point. Then we can connect this summing point to the previous summing point. Then continuing with this, the next unit delay z raised to minus 1. So z raised to minus 1